Students, in the last class we were discussing about the different methods of removing permanent hardness in hard water, right? So as we already know, temporary hardness is due to presence of calcium and magnesium bicarbonate ion, whereas the permanent hardness is due to the presence of calcium and magnesium chlorides and calcium and magnesium sulfates. So in the last we learned about Kalgan's method, then washing soda, by treating with washing soda. So now next method, that is zeolite method or permutate process, or even it is called as ion exchange method. Okay na? So here particularly we are going to use zeolite. So zeolite is a chemical we are going to use to remove the permanent hardness of water. So what is the zeolite? So zeolite, it is the hydrated sodium aluminium silicate. So it is a hydrated form of sodium aluminium silicate. So by using this zeolite we can remove the permanent hardness. So coming to the symbolic representation, that is NaAlSiO4. Okay na? So symbolic representation or chemical formula of zeolite anta bandre, that is NaAlSiO4. This is the hydrated sodium aluminium silicate. Okay na? SiO4 refers to silicate. So hydrated sodium aluminium silicate is called as zeolite, and we commonly represent it as NaZe. Okay na? So NaZ ಅಥವಾ NaZe ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay na? So firstly we have to remove the permanent hardness, that is calcium chloride, magnesium chloride and calcium sulfate and magnesium sulfate. So here we are going to treat the hard water with this zeolite. So the following reactions occur, that is calcium chloride combines with zeolite, so Na2Ze. Okay na? So symbolic representation Na2Ze anta represent ಮಾಡ್ಬೋದು. That will give rise to a calcium zeolite plus NaCl. Okay na? So here particularly this is a precipitate. Calcium zeolite ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ attached to sodium and form sodium chloride. Okay na? So salt agi namige dissolve agutte. Similarly we have magnesium chloride, so that also reacts with zeolites and it will form magnesium zeolite, that is a precipitate, and combines with chlorine combines with sodium to form sodium chloride. Clear? So by this we can going to get calcium and magnesium as a precipitate. Okay na? But chlorine content ನಮಗೆ main reason ಇರೋದು ಯಾವುದು, that is chlorides ಅಲ್ವಾ? So chlorides, that is separated as NaCl. Nextly we have sulfate ions also, that is calcium sulfate combines with zeolite, it will form calcium zeolite with elimination of sodium sulfate. Okay na? Similarly with respect to magnesium sulfate, that is also reacts with zeolite to form precipitate, and magnesium sulfate MgSO4 is separated, so that we can remove the chloride content and sulfide content. Okay na? Sulfate content. So chloride ions ಮತ್ತು sulfate ions na by treating with zeolite we can remove. Okay na? So even we can symbolically, general reaction we can represent like this, that is 2NaZ or okay na, 2NaZ combines with magnesium or calcium, it will give rise to Mz2, that is precipitate, plus 2Na plus. Okay na? So here M refers to magnesium or calcium. Okay na? So general reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ಬೋದು. So NaZ is nothing but this one zeolite, where M2 plus, that is magnesium and calcium. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, that is Mz2, it is a precipitate.
Clear? So this is how we are going to separate remove the permanent hardness in hard water. But here we can finally recover the zeolite content. Okay, na, just by treating with NaCl, that is metal zeolite ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ zeolite and MCl2. Okay na? So here M refers to magnesium or calcium. Clear? So we can recover the zeolite just by treating with NaCl. So this is about the ion exchange method. Next we have synthetic resin method. Synthetic resin method. So this is the last method of removal of permanent hardness in hard water. So synthetic resin and actually it is a organic polymer. Okay na? So usually this resin refers to organic polymer. Okay na? It is a ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಅಯೋನೈಸೇಷನ್ method. So here we have two components, that is cation exchange resin and anion exchange resin. So basically resins are the organic polymers. So particularly it contains cation and anion. Hence we have two types, that is cationic exchange resin and anionic exchange resin. So the name only suggests it will exchange cation and anions. So firstly we have cation exchange resin. So here it contains a functional group, that is RCOOH, RSO3H. Okay na? Cation exchange resin contains a functional group, it is a organic polymer which contains a functional group RCOOH and RSO3H, that is carboxylic acid and sulfonic acid anteli helteve. And this cation exchange resin which has a capacity to exchange cation. Okay na? It has a capacity to exchange cation. Whereas anionic exchange resin, here it contains a functional group, that is RNH3OH. Okay na? So that is nothing but quaternary ammonium hydroxide. Okay na? Quaternary ammonium hydroxide. So we have primary, secondary, tertiary and quaternary anta heli. So that is based on the position. So ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ RNH3OH, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ anion. Okay na? So anionic exchange resin which has a capacity to exchange anion. And we have a general representation of these two, that is cation exchange resin. It can be represented as RH, whereas anionic exchange resin, it is represented as ROH. Clear? So in synthetic resin method we have two types of resins, that is cationic exchange resin and anionic exchange resin. By this we are going to remove the permanent hardness. Okay na? So cation exchange resin which exchanges cation, and anionic exchange resin, it exchanges anion. In the first, the hard water is subjected to a chamber which contains cation exchange resin. Okay na? So first step ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, first we are going to pass the hard water into a cation exchange chamber. Exchange resin chamber. Okay na? So there we have a cation exchange resin, so which exchanges the cations present in the hard water, that is RH. It is nothing but the symbolic representation of cation exchange resin. So that combines with calcium ions to form RCa and 2H+. Okay na? Similarly we have
magnesium ions, that is Mg2 plus, that combines to form Rmg and 2H plus. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RH. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಕೆಟಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ Ca2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Mg2 ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ to the anion exchange resin chamber. Anion exchange resin chamber. There we have ROH, that is anion exchange resin. So that combines with the anions, which exchanges anions to form RCl and OH minus, whereas even we have presence of sulfate ions. Even we have presence of sulfate ions that also exchanged, that is R2SO4 by eliminating OH minus ions. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ROH. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅನಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ OH minus ion. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ H plus and OH minus ion combines to form water. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ H plus and OH minus ion combines to give water and it is unfit for drinking because ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದ H plus and OH minus ions combine to form a water. Hence this water we are going to call it as deionized water. Deionized water. And even demineralized water. Demineralized water. So which is free from all ions. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ exchanges cation by eliminating H plus ions. The obtained water is highly acidic in nature due to presence of higher concentration of H plus ions. Then it is subjected to anion exchange resin chamber where anion exchange resin exchanges anion, that is chloride ಮತ್ತು sulfate content ಏನಿದೆ that will be exchanged by eliminating OH minus ions. So finally the H plus and OH minus ion combines to form water. That water is completely free from all ions. Hence it is called as deionized water or demineralized water. Clear? So this is how we are going to remove the permanent hardness of ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. Coming to next concept, that is heavy water. So as we already know the formula of water, that is H2O. If hydrogen is replaced by deuterium, as we already know we have three types of isotopes, I mean hydrogen, that is hydrogen, then deuterium, then protium. Okay na. So and tritium, isotopes of hydrogen. Okay na. So three isotopes of hydrogen anta bandre, that is deuterium, protium and tritium. So here particularly in water we have H2O. If hydrogen is replaced by deuterium,
D2O, that is called as heavy water. Okay na? So in water hydrogen is replaced by deuterium, that is called as heavy water. Okay na? For 1 marks they will ask define heavy water, or what is heavy water. So heavy water is nothing but the hydrogen is replaced by deuterium, that is deuterated water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? So that is D2O. Deuterium, it is one of the isotope of hydrogen. So particularly we have major application, that is particularly in the moderators. Okay na? Nuclear reactors ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. there we have moderators, control rods, moderators ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. in your high school you studied about nuclear reactor. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು moderators ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. there we are going to use this deuterated water ಅಥವಾ heavy water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and even it can be prepared, it can be used abundantly in field of several reaction mechanisms. Okay na? ion exchange reactions ಅಥವಾ ಬೇರೆ ion exchange process ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ while preparing this one, directly this hydrogen get removed and deuterium get added. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the heavy water. Okay na? And it is used, we have several application. So it is used in the preparation of many deuterium compounds. So particularly by combining calcium chloride with deuterium water, heavy water, we are going to get several deuterium compounds. Okay na? So and even with respect to sulfur trioxide also we can obtain, that is deuterated sulfuric acid. Okay na? we have H2SO4, that is sulfuric acid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is D2SO4, that is even that can also be prepared. And even with respect to Al4C3, that is aluminium carbide, combines with heavy water and it will form deuterium compounds. Okay na? So we have several application in the preparation of deuterium compounds. Clear? So this is deuterium sulfate, then we have deuteroxide, hydroxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, CaOH twice, right? So that is calcium hydroxide, where hydrogen is replaced by deuterium, hence it is calcium deuteroxide. This one carbon deuteride. Okay na? So similarly we have aluminium deuteroxide. So these are all the deuterium compounds. Okay na? So by treating with calcium carbide, sulfur trioxide and aluminium carbide, we can obtain several deuterium compounds. Coming to the last topic under this chapter, hydrogen, that is hydrogen as a fuel. Okay na? We can use hydrogen as a fuel. So usually this hydrogen releases large amount of heat on combustion. Okay na? Comparatively ನಮಗೆ ಬೇರೆ fuel sources comparatively ನಮಗೆ hydrogen, it will release a large amount of large quantity of heat. Okay na? So particularly if you compare with the petrol ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dihydrogen, it releases more energy than petrol, that is around 3 times more. Okay na? So 3 times more ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈವನ್ ದಟ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್,
like that we have several oxides of dinitrogen, right? So in the form of oxides of nitrogen we have a pollutant. If we use dihydrogen as a fuel, even that can be minimized just by injecting a small amount of water into the cylinder to the lower temperature. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸು. ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರಷ್ಟು ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡೋದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ 20 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಜಸ್ಟ್ 20 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆನ್ ಕಂಬಷನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಓಕೆನಾ, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕಾನಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Storage of hydrogen in liquid as well as gaseous state. Okay na? So initially 5% hydrogen is mixed with the CNG to use four-wheelers. Okay na? So initial condition alli namige CNG, that is nothing but compressed natural gas. Okay na? So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the percentage of dihydrogen ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, CNG ಅವೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್.